안녕하세요. Very happy this morning to be amongst every one of you and to witness my missionary joining. So I'll just talk briefly about my joining, how it all started. 제가 이렇게 길게 이 말을 되도록 하고 길게 하고 중요한 포인트만 이렇게 하도록 하겠습니다. 다들 아실 테니까. 몰래. 은혜 속에서. 안녕하세요. So, Deinah입니다. Jeong, Liberia, 에서 왔어요. In my life joining, I reached to a point, it was in 2017. I was a very low point of my life. And I remember asking God, Lord, what is the plan and purpose you have for my life? You know, after a lot of struggle. And I prayed, I said, Lord, I want to work in your plan and purpose for my life. Help me not to miss what you have in store for me. And then it was one Sunday afternoon, my uncle called me. He said, are you home, Miss Squire? I said, yes. He said, okay, I'm coming to visit you. It was very strange. Anyways, he said, let's go out for ice cream and let's have a chat. And then we started to talk. He said, oh, young woman, what are you doing with your life? Your father is now in ministry. How are you going to help? What's your role? What is going to be with your role and your support? As your father is now the bishop for the United Methodist Church. So how are you going to support him in ministry? So I told him, oh, I've been praying and asking God to help me. You know, I said, I work with young women before coming into global ministries. I was a young woman advocate. I worked for children and youth that was physically and mentally abused. Gender-based violence. So I enjoy doing that work. So I said, I really want to work with young people more, and I have the plan of opening my own NGO. Then he asked me, do you want to become a missionary? He said, missionary? No. So that was not my plan. Because the concept we have of a missionary back home, a lot of time, the missionaries that came to Africa was these American missionaries that held the Bibles, you know, they dressed all ways. So this was the concept I had. I said, no. He said, but this is a young missionary program. I said, okay. He sent the program to my email. A couple of weeks later, I checked on social media and I saw something pop up on my page. When I opened the program, it was the Global Mission Fellow Program. And when I read through the program, it resonated well with the work that I already did. So I said yes. And I applied for the program. So now I am a Global Mission Fellow. Anyways, coming to Korea. Preach. And Korean preach. Yeah, Korean translation. Yeah? It's okay. And I just had a question. Is your uncle is missionary or? No, he's not a missionary. Just a lay Christian. Yeah. Okay. 이제 간단히 요약하면은 자기가 2017년에 상당히 좋지 않은 이렇게 로 컨디션, 그럭저럭 별로 할 일 없이 이렇게 지내고 있었다는 거예요. 이제 그럴 때마다 자기가 하나님한테 기도하기를 하나님, 내 삶의 목적이 있을 텐데 하나님 그걸 알려주세요. 하나님 기도하면서 지내는 중에 이제 삼촌이 어느 날 자기한테 찾아와서 아이스크림을 사주면서 얘기가 여기 아주
젊은 영 미셔너리라고 해요. 아주 20대의 젊은 미셔너리 프로그램이 있는데 너 거기 관심 있냐? 그래서 자기가 나는 저 선교사 되기는 원치 않는다. 선교사에 대한 고정관념이 있었다는 거예요. 그걸 이제 아프리카에 왔던 미국 선교사들이 아주 포멀하게 입고 그런 거 자기는 아니라 그건 아니었는데 그 삼촌 얘기가 이 영 미셔너리 프로그램은 그런 전통적인 그런 선교사 그런 게 아니라 이렇게 어린 아이들 특히 여자아이들 좀 힘들게 사는 어려운 일을 겪는 여자아이들을 돌보고 그런 일을 하는 봉사하는 미셔너리다. 그래서 자기 관심을 갖게 됐고 그게 이제 GM의 글로벌 미션 펠로우라는 미국 그 감리교회 사는 프로그램입니다. 그걸 이제 어플리케이션을 받아가지고 자기가 임시대에 됐다 하는 감사합니다. So I'm not a global mission fellow. I went through the training. First, I was assigned in Sri Lanka, but due to country crisis, they went through the bombing attack. The situation was not safe, so they have to recall me home. So while home, still looking for a new placement, I heard about South Korea. We've learned about South Korea war, the Korean War in history class. But I never dreamed that I was going to come to see all the happening. I only imagined it through the books. So when I received the email from Global Ministries giving me the profile of BPS and you go in the demilitarized zone, I was like, what? I saw this thing in history book. Is it real? So it was like a dream to me. You know, like, oh wow, you read this thing in history and coming to see it practically and physically, I was like, it have to be God. So, and I was like, God, I don't know what you have in store for me there, but I never thought about going to that area, only in the books I've read. So my prayer was, God, as I go, show me your plan and purpose. What work do you want me to do? What impact can I make? What is my assignment? I know that I have a long list of things, but how do you want me to impact the people? What can I learn? What can I take away from my journey? This was my prayer. 이제 저희가 거기에 이제 신청해서 보니까 스리랑카하고 이제 코리아가 나온 거예요. 근데 스리랑카도 그렇지만 한국도 자기가 자기 역사책에서나 보던 나라지 자기가 여기에 전혀 생각지도 못하고 그랬다는 겁니다. 그리고 이제 저쪽에서 보내온 거에 보면은 쭉 글로벌 미셔너리들이 가는 전 세계에 이렇게 리스트가 있는데 그 중에 BPS가 있고 보로 피스쿨 국경선평화학교입니다. 거기가 있는데 그게 이제 있는 데가 DMZ 비무장지대 마을에 있다고 해서 또 깜짝 놀랐다는 거예요. 그래서 이건 뭐 내가 갈 수 있는 데가 아니다 그렇게 생각했는데 다시 자기가 되돌아서 이제 하나님께 기도하면서 하나님이 원하시는 하나님의 목적이 있을 거 아니냐, 내가 무슨 일을 해야 되는지 또 어디에 기여하면서 살아야 되는지 하니까 이것이 이제 의미 있게 자기에게 다가오게 됐다. 그래서 이제 So I arrived in Korea on November 10, 2019. It was when I came. But I received email from Oksanim. Can you come all the way to Cheorwon? I was like, my first time coming in a strange land, and I'm finding my own way. So I was panicking. I was like, it's not an English country. I can't speak Korean. How am I going to come all the way there? So I was panicking. Then I prayed. Then God sent Adam
white to come and pick me up and bring me here. I was like, God, this is an angel. 이제 저희가 여기를 이제 오게 됐고 이제 저한테 얘기했더니 자 이렇게 찾아오라고 거기까지 공항에 내려가지고 그랬더니 자기가 아주 패닉이 됐었다는 거예요. 그걸 어떻게 가냐 자기는 한국말도 모르고 영어만 하는데 그러고 있는데 이제 아담이라고 하는 여기서 이제 이 프로그램에 한국 오피스에서 일하고 있는 영어 하는 친구가 자기를 이제 공항에 와서 픽업했다. So I was excited about Soy Mountain. When I read about the Soy Mountain, you go up to the mountain to pray every day. So I was like, okay, maybe I'll lose some weight. I was excited. But the first 2 times I climbed the mountain, I said, I can't. Come on. The mountain was too hard for me. I couldn't breathe. I told Moksanim, please, I can't climb the mountain. It was difficult. He's no, you need strength and praying. So I was like, Lord, I told myself I can climb this mountain. How come it's so hard for me to climb? And then I prayed. My Bible voice, Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. 저희가 이제 제일 처음에 와서 어디 있었던 일이 이제 소이산 올라가는 길인데 그런 거를 읽고 소이산 올라가면 좋다. 왜냐하면 자기가 몸무게도 좀 줄일 겸 좋은 일이라고 생각했는데 직접 와서 해보니까 이게 너무 힘들더라. 그래서 도저히 힘들어서 할 수 없는데 저는 자꾸 아니다. 너 여기 와서 이거는 기도하고 이런 소이산을 가야 된다. 그래서 자기가 억지로는 해보지만 도저히 할 수가 없어서 기도를 다시 또 했다는 거예요. 그러면서 이제 성경에서 필립보서 4장 14절에 너는 내 안에서 모든 일을 다 할 수 있다 하는 그 말씀을 듣고 굉장히 용기를 얻었다. So as time went by, I climbed the mountain. I used to call something I want to go, and then I share with my family climbing the mountain and all the experience. It has been so cool. Going up the mountain is also a very spiritual experience and practice, which I like and I'm going to miss. And also the BPS family, Tuesday morning worship is a good experience. It brings people together, bring us closer, we fellowship, explain about our week, and we pray together. That fellowship has shaped a lot of things in the ways. I also, the Peace Pilgrim Walk, it was my first experience walking on the Peace Pilgrim journey. I've heard of it. And it was a wonderful experience walking in the rain and in many times. And I've learned a lot through the journey while walking and sharing the time, the fun, and just being in a community of people that help to support me, work on my spirituality, and I'm at the point where I was like, God, what is my next step? Because I believe it is because of the spiritual practice, spiritual encouragement, and the mentorship from Jeong and every other member of BPS that I have reached to the point where I know my next step after my missionary journey. And then when I asked God, Lord, after this point, where next to go? And then I felt the call to go into ministry. And then I told God, you're calling me, but I don't know where. So you find a place for me. And I got the offer at Columbia University. Scholarship opportunity. 이제 여기 와서 소이산을 이제 그 다음부터는 자기가 이제 저한테 아주 요청할 정도로 거기 꼭 갈 때마다 나 가겠다 이렇게 가서 많은 신학적인 체험, 믿음의 체험을 하면서
그것을 이제 자기 동료들, 자기 기수 동료들 또 집에 있는 가족들에게 나누고 이제 그러는 상태가 됐고, 이제 그 다음에 이제 좋았던 게 매주 화요일마다 있는 오전에 있는 그 스태프들 미팅, 예배 미팅에서 너무 좋은 사귐과 나눔과 그러면서 이제 이 공동체적으로 이렇게 산다는 것이 이렇게 참 아름답고 좋구나 하는 것을 많이 배웠다고 합니다. 사귀도 많이 나누고, 그리고 이제 세 번째로 좋았던 게 여름에 DMZ를 걷는 일주일간의 그 필금 평화 도보순례를 하면서 너무 자기가 즐거웠고 거기서 많은 영적인 체험도 이렇게 하고 많은 나눔이 있었고 그랬다는 얘기를 하면서, 그때 이제 다시 기도를 하면서 하나님, 다음 이제 내가 여기 한국 다음에 내가 할 일이 무엇입니까 하는 기도를 하게 됐고, 그 기도 속에서는 제 처음에는 미셔너리 뭐 그런 데 전문적으로 이렇게 선교사처럼 사는 건 아니었는데, 이제 자기가 어느새 이제 이렇게 바뀌어가지고 그 일도 자기가 받아들이는 미셔너리로 선교사 이렇게 받아들이는 그런 마음이 되었을 때 하나님께서 주신 또 하나의 그 자리가 그 신학을 공부하는 그런 자리인데, 그 미국 그 애틀란타에 있는 장로교 신학교인 콜롬비아 신학교에 가게 됐고 이제 장학금을 받아서 가게 됐습니다. So in all my missionary work, what I experience and what I can take away from the learning process is that in everything we do, we put God first. And then we pray and ask Him for direction. Because many times, if we try to do many things by ourselves, we get hard time. We trouble our heart. But when we pray and wait for God to give us the direction, we see that our journey becomes easy. And all my missionary journey, I've experienced it. So this is my takeaway. And for everyone, that we should always pray and ask God for our next direction. 감사합니다. 감사합니다. Thank you. Good sharing. 마지막 말은